Привет, Гриша. В общем, я надеюсь, сегодня все будет окей. Привет, Ванкат. Потому как по караулу у нас последние 2 дня ужас, что творится с погодой. Вчера ночью даже ураган был, опять отключали ночью свет. Вот. В общем, писец вчера вот после того, как у меня рубануло стрим, потом еще очень долго моргал свет. То включат, то выключат, то включат, то выключат. Вот так, бляха, весь день. Надо уже дожимать, надо уже возвращаться к реквестам. Интересно, где у меня сохранилось. Жесть, Гриш. Вообще кошмар, это ужасно. Это же и на провода намерзла. Ну, есть такое. И было впадло переписывать. Две причины. Привет, Сигелейчик. Привет, солнышко. Чё, кого? В смысле, ты себе... И чё вы разорались? Сейчас там что-то опять дерутся. Да, мне опять биться со скалями этими. Чего? Вы пришли? Да, и вас с первым днем зимы. Я, конечно, все понимаю, но что мы тут делаем на столе? Пятнышко. Ага, ага. Это кофе, блядь, не лезь. Я смирилась с тем, что ты мой чай пьешь, но кофе не позволю. Пиздося мелкая. Куда ты полезла? Ты мне сейчас все пошибаешь. Дети, они в Африке дети. Ну куда ты? Куда ты идешь? Куда ты? Блин, да слезь ты со стола, покемонский. Жопа мелкая. А не рановато ли? С Новым годом как? А сюда куда-нибудь можно? Я ни хера не понимаю.
Теперь ты решила на стол залезть, да? То у вас что, семейное? Ням-ням-ням. Да хуй ты меня зажимаешь, мудак. Да, сука. Это нечестно. Я какого там, 22-го, 23-го уровня, он 30-го. Что мне с ним делать? Привет, Андреевич. Да, вообще кошмар. Я скажу так, они в принципе вчера мешали дела по дому делать, потому что это был ужас. Ну, да. Да в смысле? Сообщение чата на экране не показывает. Сейчас, секунду. Сейчас проверим. Во, показывается. В смысле НДЛ?
А, так это стандартная херня. How long are you gonna keep me locked in here? You London. Let me go, you bastard! Don't you know better? How long are you gonna keep me locked in here? Disgusting asshole! You're feeble. Vampire or not, I'll never be alright! How long are you gonna keep me locked in here? Да, сука, как тебя? Stupid newborn. Oh, you bastard! Это как минимум нечестно. Disgusting asshole! Блять, вот тот босс, он был не таким жопоразрывающим, как этот, блять, вампиреныш зассанный. У меня патронов куда нихуя. Let me go, you bastard! You London. Сори. How long are you gonna keep me locked in here? Да подойди ты, блин, мразь. Stupid newborn. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Спасибо. Привет, Ксан. Нет, еще не прошла. Ксой, привет. Спасибо Let me большое. go, you Prey is bastard! mine now. Что, будем вот так час его выпасывать? А что делать? Меня разматывает вообще как котенка. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! А если я вернусь и буду спать, то эта девка обратится. How long are you gonna keep me locked in here? Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never This is be my your wife! territory. Let me go, you bastard! Та-да-да-дам. Your prey is mine. How long are you gonna keep me locked in here? Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Don't you know better? Да, Let me go, you bastard! How long are you gonna keep me locked in here? да, сука ты. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Да,
Я даже выносливость не могу сберечь. How long are you gonna keep me locked in here? Disgusting asshole! Привет, Веролька. This is my territory. How long are you gonna keep me locked in here? Я... Сука, пошел нахер. Stupid. Я в полупустой комнате, Вероль. Я еще полностью не закончила переезд, еще не все вещи в той комнате, где я буду стримить. Не хватает еще одного шкафа, не хватает еще одного дивана, стены еще чутка голые, поэтому такое эхо. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be on. Да пошел ты нахер, ну это ж, блядь, нечестно. Ты не вздохнуть, не пернуть не даешь. Сука. You bastard! Нет, это даже не босс, Вероль. Это так вот, блядь, просто шабулдается, блин, хрень по каныге. Мне надо спасти Тянку. Let me go, you bastard! How long are you gonna keep disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Да сука тупая, блядь. Чтоб тебя поперекосило, говна ты, огрызок. Disgusting asshole! Сука, мудак. Never be your wife! А, чтоб тебя попересрало, курва ты долбаная. How long are you gonna keep me locked in? Это вообще, блядь, не честно. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Let me go! Тут еще нет вообще места для маневра. Ну вот еще сейчас один удар, и мне пиздец. How long are you gonna keep me locked in? Блядь, да в смысле? Или пусть дохнет нахуй. Забить болт на нее, вообще не спасать. Мне опыт дадут, а опыт мне надо. Короче, еще пару раз пробуем. Если ни хрена не получается, то нахер эту девку.
каких-то крыс слышала, а? Или мне показалось? This is now. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! How long are you gonna keep me locked in here? Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Let me go, you bastard! Так оно еще и хилится. How long are you gonna keep me locked in here? Ты мудень, Asshole! Vampire or not, I'll never... кучеглазая. Let me go, you bastard! How long are you gonna keep me locked in? Заебал зажимать. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Да сука нахуй, все заебло. Блять, босс был легче, чем это чмо. Сдохнешь и сдохни, сука такая. Нехуй было шароебиться по канализации. Сама виновата. Так слишком до хера времени просрала на этот бред. Там настолько не хватает пространства, что пиздец, он тупо зажимает.
О, шорткатик. Это хорошо. Red River, A Song in the Dark. Jonathan Reed. I beg your pardon, sir. Of course you do. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They've told me of your unquenchable thirst for blood. Be wary, Ekon. I've heard such a rich diet can be bad for the heart. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. Let me hear it. You'll cast your heart into the fire without hesitation, Jonathan. For pain is only for the mortals. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn Давай, you that there are Веруля, some хорошего subjects we рабочего consider дня. taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love Привет, lost Барабасик. between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Квентин Колд, привет, надеюсь, правильно прочитала ник. А мы есть, типа, Дракула. Мы есть вампир. That's precisely the kind of question I Уничтожаем, cannot answer. жуем, It is delicate. творим It may анархию, reveal в some of our общем, secret все такое. traditions. So you're not just a club of academics and scholars. Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. У меня сколько? Here is the money. The coward. A man almost proud of the crime he did not commit. An accident disguised as an act of courage. Только прикол в том, что этого типа уже What can нет you в tell me живых. about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside.
And when I do, it's usually to quite Да, distant не знала. Я не читала So драку you see nothing in the Брэма stars for Стокера. me? Я только проходила на NES. Ну и фильм Or a смотрела. fortune teller then? Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. Это Лондон. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. На улицах эпидемия. Do the cards speak of my И marriage? мы не знаем, кто и что стало причиной The этой burning эпидемии. aura of guilt that precedes you Когда я everywhere проходила you первый go. раз, я прошла на отличную концовку. Сейчас мы на You have хреновую been хотим. chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, Ну, типа того. I'm a Типа vampire. того. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Some believe you to be a vampire. Who? Guard of Priwen, who else? The time they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad. Ладно. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. Привет, заметки. She could have survived as a vampire. If only she had given me a chance to explain. If only I could have found the words. Not all vampires accept their new condition. Since suicide is impossible, you have to find a way to get someone else to relieve the pain. I could have saved her. No, Jonathan. How do you I told you. Is it Vampires. I would rather... Goodbye, sir. Потихоньку выквакиваемся. Song in the dark, the whispers of a sun. So many suns. Все в кучу. И переезд, и простуда. Короче. Вот. Короче, все как всегда. Вот так потихонечку. I cannot enter. Кто там где стукает? Нифига себе скоро. Не совсем так уж и скоро.
Ладно. Ну ты где мне эти сабли? Ой. Спать еще рано, потому что мы ни хрена еще не собрали, ни опыта, ничего. Ой, твою налево. Привет, Вергилий. Все ссылочки есть в группе. У нас на сайте есть список. Хера урона от этой сабли. Качнула называется. А, теперь урон дает, будь здоров. Еще шорткатик. А это важно, чтобы я могла в любые районы города добраться быстро. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains, am I ready to make a dying man my progeny? Готовы, готовы, не ссы вкусы. Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician.
but I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Believe me, there is a huge difference between reading about vampires and waking up as one. I learned that myself the hard way. Oh my God, man, stop your whining. I don't have time for your pointless jibber-jabber. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right... But you can't guarantee The apocalypse, What if a new outbreak... that won't happen. As long as... I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Are you ready for immortality, Mr. Dawson? Минус 2000 And опыта say просто farewell to нахер. life as you prepare to be reborn. What do you mean, drink? What about the blood transfusion? I'm the doctor and the vampire here, so I'll give the orders. Drink, sir. Now. All right. Good. That's enough. That's enough, I said. I will not die. О, Thank you, sir. Thank you. Oh no. You will die, sir. Steel yourself. Открыта регистрация You're already in death. на БТ.
Срать 1000 опыта. It's locked, all right. Точнее, 2000 опыта просто нахер. Для того, чтобы узнать, что происходит. It's locked. Ванкат, нет. Во-первых, я не знаю, что сыграть на Сегу или Дейн, ну, на Сегу или SNES. А во-вторых, будет много народу. И у меня в приоритете, как у организатора техподдержки, чтобы сыграли ребята как можно больше. Поэтому я не буду участвовать, а буду заниматься тем, чтобы настроить, проводить в эфир ребят и подбодрить. Для кого-то БТ начинается в пятницу, субботу, воскресенье. Для нас БТ начинается с момента, как группа публикует пост. Как выйти из этого долбаного дома? Я опять к этому деду пришла. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Yes, my lord. Ascalon has a new recruit, as you ordered. Wonderful news. I've waited for this outcome for so long. Tonight you served your country, the king himself, beyond all expectation. Thank you, my lord. No, thank you, Dr. Reed. Now, could you do me one last favor? Of course. What is it? Go outside and talk with that disgusting creature I saw waiting for you in front of this mansion. I have no idea what you're talking about, but I'll have a look. Good. I didn't kill her on the spot, for she claims to be a friend of yours. Don't you dare bring such a creature near me again. Так, в общем, поменял, ну, в прошлый раз мы разосрались в края со Скалоном, потому что мы не стали обращать Лоизи, и мне сказали, мол, вообще на глаза не показывайся, пошел нахер отсюда, и типа тварь свою забери. А сейчас он весь такой сисю, потеку, но с такими водится. Короче, ну, не прям особо что-то поменялось, никаких прям пока что диалоговых веток не было. Так, старая Бриджит. Мне надо срочно на минутку отойти. Не скучайте.
Так, я на месте. Пам-парам-пам-пам-пам. Serve the Earl of Bristol now. Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see Привет, her Игорь. before you? Tell her we need to talk. In the end, is this not what we all need? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Я специально не выбрала пункт, мол, передай, что я люблю ее, и сиськи, письки, ляськи, писюськи, короче, ну и все такое. По одной простой причине, потому что мне оно нахер не надо сейчас с ней романтить. Хотя по сюжету хоть что ты делай, он все равно будет к ней пылать. Привет, Джеди. Спасибо большое за битс. What has happened to the London that I knew? Good evening, sir. May I ask? I'm conducting an And who are you? I'm Dr. Jonathan. I'm Detective Inspector Chuck. О, I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club. You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. What are you in? I have a missing woman. Tell me about. She's a waitress. Do you have any? No. Goodbye. Goodbye. Good Так, evening, ну sir. с ними Is there anything? вообще... No, it's just your name. I think I would. That's odd. I'm certain I've already heard of you. I'm afraid not, sir. Goodbye. Good evening, sir. Yes, please. That's all you need. Well, is it not important? I suppose you. I am Agamemnon. Goodbye. Так, It seems violence and madness are now contagious. It's locked, all right.
Проблема в том, что я не помню, где дом нашей знакомой. Так, состояние Уайтчепела критическое, но не прям. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Опась. Я чисто ради прикола зашла проверить, а оказывается... Ну, окей. Welcome back, Dr. Good evening, nurse. Dorothy is all right. If you don't... That's fine with me. What can I do for you then? Show me what you haven't. Welcome back. Show me what you haven't. Та-да-дам. This elixir will give you faith again. Что вам в спальне делать? Что вы туда ломитесь, мелкие? Блин, Барабас, это пипец. Ну, чё? Ну,
Я бы сказала, но не буду. А то боюсь быть грубой. Ну, плохо, это судьба, все дела. Я любя, без негатива, я любя, правда. А поэтому Уайтчепел, блядь, постоянно блужусь. Но вот опять я возле этой манды. Ой, блин, начался тык-дык, да? Pay me a bottle and I'll be nasty. Не, я не буду. Алло, она болеет. I'm cheap and I'm... Да, все вы так говорите. Так. Леди Эшбери, доступен новый диалог. Нет. Мы будем дерзкие, как понос резкий с Эшбери. Мы не пойдем с ней разговаривать. Пара-пара-пам. Фух. О, Господи, ёп. Что это такое? Вы нахера свалили пакет с мусором? Ага. What is this truck? Are the vampire hunters here already? Done. Those bastards. What have they done to Edgar? McCullum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really mean business. Так, ну что, у нас скоммуниздили нашего обожаемого доктора Слонси.
Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doc. Pepper, Yes? I have no intention of... The rules say I won't... Is he worth the... Hey, Do you need medical... I'm afraid I've... Not under my watch. Thank you. Goodbye, now. I wish I could be sick again. On every street corner. Good evening, I ma'am. need blood, Doctor. Daily routine. Tell me, Thelma. Would you say... No, Do you plan... of course not. Do you require my... I have no need. Are you all... They were vampire hunting. They hurt him. Yes, What did they want? They wanted Dr. Swansea to confess his... Tell me... I'll leave. I wonder what your last thoughts would be, sir. Good evening, Mr. Evening. Так. Are you all right? Yeah, What did they do? they went upstairs. Soldier. I'm fine. Time has lost its effect on me. But the suffering... Goodbye for... Fear and disgust on every street corner. Да ёпарасоте, зачем дом разносить-то, а? Мандавошки мелкие. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. You don't Так, mind чисто if I search your случайненько у нас pockets, получилось. do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans.
Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're the progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Your poisonous bite is useless on me. Red Hood Life, спасибо за фоллоу, добро пожаловать. I know! It hurts! Show some style. Fight like a man. Да иди ты нахер. Ладно. Вот и что мне с ним делать? Идем. Пец. Так. Come on, Reed. Try something else. Freewind prevails! They pin you down! Your poisonous bite is useless on me. Да откуда такой конский урон просто? Я начинаю злюкаться. Come on, Reed. Try something else.
Да в смысле? Я нажимала, блядь, уклоняться. Да, блядь, он может мантить, я не могу. Show some style. Fight like a man. Блядь. Гет, привет. Спасибо за поддержку. В смысле, а где алерт? Странная хрень. Спасибо большое. И тебя с первым днем зимы. Тебя. Текс. Продолжаем выгребать пиздюль. Какого хрена он тоже так быстро мансит? Он же просто человек. Close your eyes. This is... Come on, Reed. Try something else. А чё в смысле, блядь? По другим урон 200 с лихвой. Какого хера он не уклоняется? Сука. У меня уже жопа гореть начинает. Нажимаешь уклоняться, нажимаешь, блядь, дэш. Похуй. Игра вообще срать хотела на то, что ты там нажимаешь. Show some style. Алло, блядь, что с игрой? Close your eyes. Причем кодировщик, блядь, не перегружен. Poisonous bite is useless on me.
Show some style. Fight like a man. Чё за срань, блядь, с игрой? Нахер, перезапущу ее. Одинокий носочек. Ну, во-первых, я не тёлка. Во-вторых, как бы привет. В-третьих, тут даже не сама тематика вампиров, а сюжет в целом. Вот. И то, что можно менять сюжет так, как тебе угодно, тупо за счет диалогов, это охренительно. Папе привет. Ну, блин, давай ты не будешь писать это слово. Ну, блин, ну некрасивое как минимум. Не знаю, парней же не называют, блядь, быками, там, я не знаю, блин. Чё как-нибудь некрасиво. Тёлка или телок — это питомец, точнее, не питомец, а... Да, это питомец на ферме, это вот животное, это дитё коровы и быка. А так, люди — это девушки и парни. Не надо говорить там, блядь, тёлки, как еще говорят, спермобаки и прочее, это ужасно. Тема вампиров, в принципе, популярна, и в свое время большой бум на нее сделала Стефани Майер своей вампирской сагой, о чем можно дальше говорить. И я сомневаюсь, что... Нет, есть, конечно, парни, которые там любят в романтику, романтизировать, там еще что-то, но зачастую такое свойственно девочкам от 12 до там 17 лет. То есть и в принципе как-то говорить о них тёлки или еще как-то это неуместно, потому что это в первую очередь дети. Потому что от 12 до 17 это в первую очередь дети, и у них не особо сформирована психика там или не особо устойчивый вкус и все такое. Поэтому, ну... Привет, Space Hamster. То есть, ну,
не надо высказываться плохо о людях противоположного пола, употребляя при этом не особо красивые слова. В смысле, Хадукин? Что такое? Лапа! У меня и будет эхо, камон, комната полупустая. Я уменьшу эхо, ну дайте мне время, мне надо обжиться. Мне надо завесить стены, мне надо доставить мебель, мне надо постелить ковры на пол. Не знаю, если поможет, то даже, походу, придется прилепить ковер за компьютер. Хадукин удаленно мне никак не поможет. Это просто брать и привозить его сюда. А он и так уже дважды в этом году был. Так, ладно, стримлер пойдет покурит. Не ругайтесь, пожалуйста, в чатик. И отнеситесь к моему ворчанию тоже снисходительно. Я просто действительно не особо люблю, когда так говорят.
Продолжаем получать по носу от Маккалума. Ай. Так, давайте, знаете, что сделаем? Пойдемте кого-нибудь сожрем из больницы. Вот. Возьмем немножко опыта. И ночку поспим. А то что-то Маккалум нам хорошо так по щам раздает. Прям сильно раздает по щам. У меня есть идея, кого можно захавать. Я бы даже сказала, кого нужно захавать. Так, это не та палата. Good evening, nurse. Dr. Swansea. Did he really? All members of staff. I see. You must. Do you require medical? I will be. Nurse. I'll try. Goodbye. Окей, Барабас, молодец. В смысле? Охереть, он у меня не хочет разговаривать с Типпетсом. Ты чё? I'm quite busy right now, Dr. Reed. Thank you. You're gonna be fine. We're here But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, Doctor. Dr. Reed, I am throat. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion? It's a shame he's so narrow-minded. With the influenza and all... I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process... So you believe it's just... Dr. Ackroyd. Please, could you... I'm a great... I based my tech... I'd rather not talk about it. As long as you're... You're not the first one. What made... I'm not a shit... It's all... This epidemic... What can you tell... Well, it has always... You seem... I'm convinced that... Questions True. What can you tell... Well, it is... Do you need... Well... Do you want me to... Oh, no, Dr. Reed. I see.
Tell me more about Harvey Fit. What is it? Fair question. Tell me, Mr. Our first diagnosis, But why would he hide? because he is a proud father. This. I agree. Do you think? All I need. Ну, Do you need my? I would have been. There is no. Many doctors are. Are you all? As far as I know. What happened? We don't know. Goodbye, Doctor. я почему проматываю? Потому что я смотрела диалоги. Так. Good evening, sir. I don't know if it... I see. I'm Harvey Fiddy. Goodbye for now, Miss. Calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Good evening, Doctor. And good evening to you. Вот, сожрем его. My sweet girl. Reads me like a book. Потому что он гробит больницу своими экспериментами. У него толку никакого. No. I could have been a great surgeon. Мог, но не стал. Опась, у нас там кабинет открылся. Это, наверное, тот на втором этаже. Так. И еще я хочу... Вот вас, мадам. Good evening, ma'am. It's my son. I'm Doctor. I'm Beatrice. Ладно. Опыта вообще по херне будет, ну да ладно. Зато пацана спасем. I die before my son. I die before my son. No. Ох, нихуя себе! Вы как туда залезли, идиотки, блядь? Вы как на 2-метровый шкаф залезли? Так, сейчас я сниму котят. Вы как туда попали? Неадеквашки. Йоу. Я же даже не посмотрю. Я хрен знает. Попали? Чего, в пуфик прыгаете? Камикадзе, блядь. Ого. Пиздец. So much. А чё это на ней подсказка не сработала на пипе? Так, 5000 опыта. Ну, неплохо.
А. Сука. Где ты там? Скулишь. Все. Задолбала скулить. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doc. Заколебала. Но все равно собиралась съебаться с больницы. Вот я тебе сейчас помогу. I wish I could be sick again. That boil with the fever. I Ну-ка knew I should have fled попробуйте this ёлку. rotten city with Milton since the first day of the contagion. Сказка не сработала. И хер на вас. В смысле? Тут как раз таки норм музыка. It's locked, all right. It's locked. Ага. А. It's locked, all right. Только попробуйте, блядь, скинуть. It's locked.
Алоизи Доусон опроверг слухи о своей скорой смерти. Соучредитель и глава компании Доусон Доусон поразил сегодня публику, внезапно появившись на собрании комитета здравоохранения при совете лондонского графства. Больше 2 часов якобы умирающий магнат обвинял членов комитета в преступной халатности, а затем потребовал их немедленной отставки. Его поддержал лорд Редгрейв, граф Брестольский, который предпринимал деятельное участие в происходящем. В завершении собрания Алоизи Доусон был назначен новым главой комитета здравоохранения. Буквально восставший из мертвых магнат уже начал воплощать в жизнь свой грандиозный план спасения Лондона. Он собирается выстроить стену вокруг Вест-Энда, чтобы защитить более респектабельные кварталы от испанского гриппа, который уже успел захлестнуть некоторые районы. Разумеется, жители этих районов яростно протестуют. Они считают, что эпидемия может не оставить живых никого, поскольку случаев заражения в карантинных зонах будет становиться все больше. Можно предположить, что в них нет морального стержня, которым обладают такие великие люди, как Алоизи Доусон. Каждому народу перед лицом смертельной опасности приходится идти на жертву. Истинные патриоты должны осознавать необходимость этих жертв и помочь своей стране пережить темные времена. Ебать. Ого. Когда я пишу эти строки, сердце Лондона уже перестало биться. Сегодня в 3 часа утра полиция начала экстренную эвакуацию горожан. Улицы заполонили воры и убийцы, которых болезнь лишила разума, а нас было слишком мало, чтобы дать им отпор. Мы рассеялись по Лондону, эту страшную заметку я пишу из забаррикадированного убежища. Почему пал наш любимый город? Может, его загубила чума, которая, по слухам, пришла из беднейших районов? Или же сам Господь велит нам бежать из Лондона, погрязшего в скверне ереси? Мы можем лишь гадать, почему остались без крова. Нам стоило прислушаться к Алоизи Доусону, который предлагал защитить Сити от опаснейшего внешнего мира. Мы были слепы. Только стена могла бы удержать дикарей, за которых погибли наши дети, братья, сестры, родители. Ого! Я спасла этого чувака. Ух ты, твою мать. Я не думала, что он перехерачит весь Лондон. Так. Ого. В смысле Fatal Error? Алло. Игра. Что случилось? Ха-ха. ГГ, да. На деле там до ГГ еще как минимум часа 1,5-2. Что за прикол? Походу, игра не была готова к тому, что я поубиваю нахер всех.
Тупо весь район ухерачили. Ого. С тем учетом, что столб жив. Бля, короче, понятно все нахер. И у меня, кстати, не сработала ачивка на полив цветка. Я хрен знает почему. Так, окей, первая слезла. Где вторая? Охереть. Я ушатала весь город почти. Come on, Reed. Try something else. I know. It hurts, doesn't it? Show some style. Fight like a man. Close your eyes! This is gonna hurt. Your poisonous bite is useless on me. I'll pin you down! The blood of a true defender of this land will protect. I know! It hurts, doesn't it? If you're so... Oh, innocent! Why does simple light burn you so much? Come on, Reed. Try something else. Close your eyes! This is gonna hurt.
А, сука! Your poisonous bite is useless on me. А чё я раньше ножичком не пользовалась? Это шизи-пизи. Чуть почикал, и кровь у тебя уже имеется. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Freewood prevails! Да шо за тык-дык начался? Алло. Я понимаю, что в комнате места до хрена. О боже. Come on, Reed. Try something else. Алло, блядь, я... Куда девается выносливость? Your poisonous bite is useless on me. True light will cleanse you. Show some style. Fight like a man. I'll pin you down. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Freewood prevails! The blood of a true defender of this land will protect me. Come on, Reed. Try something else. True light will... Show some style. But...
doesn't it? True light will cleanse you. And if you're so innocent, why does simple light burn you so much? True light will cleanse you. I know. It hurts, doesn't it? Ножичек рулит. We are the guardian of justice. Ножичек прям имба-имба. You can't accept the fact we're Не not надо enemies. париться, что надо насосаться кровью. Просто We always почихал, и have кровь уже And we always will уполнилась. be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. Perhaps you're right. Maybe I am a monster that deserves no mercy. But that's not all I am. You're nothing but a corpse animated by evil, Doctor. Don't try and fool yourself. There is no way. Интересно, you'll вам ever слышно, let как me они live. так дыкают? You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. Как минимум еще 2 босса вроде. That's where you're mistaken. What do you mean? I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter.
Так. Спасти Эдгара Суонси. Девочки, хватит! Ох, ядрить твою налево, шо ж вы так носитесь? Good evening, Dr. Ackroyd. So, you already know. The death of Dr. Strickland also means the end of his research on the Spanish flu. It's a good thing, I suppose. Unlike others, I would never have reported him. You liked him. Admit it. I'll admit nothing. Strickland was taking too many risks at a critical time. That's not medicine. That's gambling. Gambling with people's lives. I am surprised about your reaction to Dr. Strickland's death, considering your disagreement with him. Strickland was young and idealistic, but he had a lifetime to become a great practitioner. He was just lacking insight, and we'll miss him. You have a heart, Dr. Ackroyd. My God, this is a true medical discovery. Only you can joke at such a time, Dr. Reed. Maybe that's your most useful skill. Do you need my Привет, assistance? Тош. Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time Ну, to do мы so. ушатали уже 2 района Лондона. I will see you later. Thank you for... Причем мы ушатали самый бедный и самый дорогой. Так, а где пацан? Алло. О. Ты ходишь. Good evening, Mr. Fiddick. It's a pleasure to see you again, Dr. Reed. Can I help you? It seems your surgery was a success. Yes, it was. I'm working here now, fixing what can be fixed. Paying off me debt the only way I know. Are you still blaming me? No. I don't think I saw you. They're still young, Dr. Reed. I'm glad you're proceeding. Dr. Ackroyd may seem distant. Dedication does not... Not only did he save my arm, he's... I think it's... Oh, I'm fine. And what about your family? My children visited this morning. So, you're happy? It's the least I can do, really. Really? The epidemic is not the only threat. How are you? It's been a long time since I saw... Is there anything... Really? Unfortunately, you... Tell me more about 1915. what happened. The Germans sent Zepp... How are your children? They were smaller then. I'm sorry. I would like to say... Goodbye for... Так, ну, операция у этого прошла успешно, и это хорошо. Он теперь типа работает в больнице, тра-та-та, бла-бла-бла. Так, ну куда делся отсюда, пиздюк?
которого мамаша была на голову двинутая, из-за которой он все хотел суициднуться. О, вот он. Good evening, Mr. Goswick. Good evening, Doctor. How are you feeling tonight? As selfish as it sounds, the death of my mother forced me to stop drowning in self-loathing. It's almost like she saved me after all. Do you need any help? I'm afraid I may. You are not a burden. And you have my What is your plan? In fact, I truly don't know. It's the same for... I don't know if I'll ever have... Your medical report says you're not affected. Does it make me happy? Not in the slightest. And why do you think you do? I know the staff have more important... Why stay here? I must admit I feel comfortable here. Finance the hospital? Let me be frank with you, Dr. Reed. I suspect you're not... I've always lived in my mother's house. Goodbye. Ух ты. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed. Nurse Brannigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is not... Do you really think she could be the next? Believe me, Doc. What is the... This hospital... It's not... Don't be misled. What can you tell... Someone really... Any... I don't know. Ah, yeah. Don't get me... Tell me more. Nurse... You really seem to... I'll go even further. Do you need any medical... Yes. I have no... I appreciate... Goodbye, Dr. Tippett. Good evening, Milton. If you're here for the merchandise, you're out of luck. I've stopped selling. Why are you being so aggressive? I attended Pippa's funeral this afternoon. Will you keep extorting money from hospital patients now that your accomplice is dead? No, Dr. Reed. What are you going to do? No idea. To be... Where would you go? Somewhere sunny. It sounds nice. I don't know. I've never left London. You are still of use to... Something tells me I'll end up dead like all those other pauper. How was the... The priest had forgotten Pippa's family name. Who paid for this? The Lord may work in mysterious ways. You're not... No, but Pippa was. Так. So what do you... I've been an ambulance... Since you're... It's a It sounds... Yesterday. You left. Go there yourself if you want. But be careful. Так. How is the... You want to hear the situation? Do you need any... I'm afraid Yeah. Good. От разговоров с ним толком ничего не поменялось. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. Why does Dr. Tippett... If it wasn't for him... Dr. Tippett does not... If you're suggesting... Do you require... Thank you for your... Goodbye, nurse.
Что-то они вообще все чалые тут. $700, 500 опыта. Ой-ой-ой, как лагает, да. Алло, ты чё так лагаешь-то? Эй, комп, отлагивай. Блять, я вообще не туда пошла. Да и не говори, Ванкат. Что-то вообще непонятная хрень творится. Да в смысле, блядь? Я понимаю, почему трейд. На улицах стало больше этих. Чуваков, и поэтому, короче, игра не вывозит. Что-то мне нос заложило какого-то хрена. Подожди. Шарлотта Эшбери тоже пиздец. Леди Эшбери меня убьет.
So Priwen never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. It's locked. It's locked. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I should find the key to that box. I cannot enter. Ни хрена я не вижу. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never
imagine that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Блять, я натупила! Да, я в прошлой игре... Нет, уже не поможет. Оно уже сохранилось.
Оно сразу после того, как я приняла решение, сохранилось. Сука. Вот за этим эта игра так делает. Чтобы не перепринимать решения. Я, по-моему, в прошлой игре также делала. Блять. Я не помню, я в прошлой игре его оставляла в живых или убивала. Сука, я потерялась. Блядь, что за хуйня? Я хожу как долбоёб по кругу. Ой. Походу придется в офлайн. Играть. Нет. В живых оставляла. Объяла. Блядь, нахуй. Да, блядь, где этот выход сраный? И сейчас в живых оставила, обратила в вампира. Хотя, блядь, не надо было. Стример тупой. Стример совершил ту же ошибку, что и в прошлый раз. Я не могу найти выход. Понимаете? Я, блядь, по кругу хожу. Где ёбаная дверь? Сука. Она строит. А я не знаю. Не узнаю. Ну, блядь, ну ладно. Ложанули раз, ложанем два, ложанули три, ну ладно. Get them with ready! We found... Now open the box. Сходим, пока тут заберем записную книжечку. Don't know if I should read this. I can't believe it. Ну, то есть смысл мне было держать
себя эту долбаную записную книжку, если этот Толтри уже того, ГГ. Эшбери меня возненавидит, блядь. Из-за меня померла ее дочь. Я ухуячила целых 2 района. Я не знаю, что будет с больницей после того, как проспится Фонси. Патич, здорово! Спасибо за рейд. Привет рейдерам. Чё, как там твои успехи в мессенджере? Блядь, как же игра лагает. Очень плохо играть, когда ты... Должно ей полегчать. Привет, Джеймс. «45 минут. Ну, ты быстро меня обостишь. Все равно игре плохо. Ну, я скажу так. Я перед своим первым забегом очень много так, твою мать. Очень много смотрела стримы Виталия. Раны Виталия очень много смотрела, прям вот несколько месяцев перед тем, как начать бегать. Потом что? Потом прошла абсолютно полностью со сбором всех печатей, чтобы привыкнуть. Ну, а потом уже, да. И да, с геймпада лучше. Все под рукой, все под пальцами, все прям как надо, не путаешься. Трудный путь, а что ты хотел? Я сперва вообще на китайском паде, который полудохлый, ранила, который умер у меня впоследствии от мессенджера. Знаешь, сколько у меня резинок поумирало в DualShock от него? Эшбери, пизда настала. Благодаря моим стараниям. It's locked, all right.
А если бы, наверное, сожрала шарлотку, то было бы мне. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible Я for так the Рона skull стоит, epidemic, красит Elizabeth. картину с ведра. То есть не палитра, ничего у нее в руках, а ведро. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your enemy. Wait, no! Elizabeth! Зараза, ну хорош тупик. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. Watch yourselves! I think I know where to find what I need. Да, не то, что прям божественная сущность, а это неизменный сюжетный момент. Я скажу, какие моменты будут не такие, как в прошлом.
Привет, Ран. Да. Да, это из-за количества не писи. Ну, короче, из-за количества вот этих всех уродов на экране. Я хоть и поставила на минималке, прям пипец-пипец. Больный компу. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Пока да. Потому что мне надо с предыдущими разобраться. Хули ты тут забыл? В смысле сдалась? Здоров, Леоныч. Здоров, здоров. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu.
Я скажу так, когда люди кидали реквесты, они не сильно думали о том, что я человек. Ну, чисто так, вот, между нами. То есть не думали о том, что я играю недолго, как бы о том, что у меня нет запаса скилла 20 с лихуем лет, прохождения всякой жопорвани по типу реки, по типу Toxic Crusaders, ну, будто бы я копаюсь исключительно прям вот таком вот дерьмище. 50 раз объясняла, что я не люблю шмапы. Это, в принципе, не мой жанр по разным причинам. Я люблю платформеры. Там еще что-то. Всем просто пофигу. Все хотят видеть, как я ору, как я матерюсь, как у меня пена изо рта идет. Ну, блядь, окей. Некоторые кидают по 2 реквеста за стрим, это тоже не очень красиво. Ну, Гвардиан это, блин, я бы сказала, даже это больше метроидвания с элементами шмапа. Это метроидвания с элементом... Что, блядь? Ебать, нахуй, это что сейчас было? Липуйте это дерьмо, как говорит Леоныч. Ебать, это впервые со мной за прохождение этой игры. Ебана. Знаете, я что-то вспомнила GTA San Andreas. Ну, у меня было такое в ней. Разок у меня подобное говно было... нет, у меня Sega, NES и SNES. Я не играю пока плойки. Мне еще надо разобраться с этим совсем. У меня, блядь, подобная хуйня была разок в Ведьмаке 3. То есть у меня забагалась таверна, у меня, короче, забагался продаван, и я просто под дом упала. Вот. То есть, ну, я такая... Чего, кого? Так, мы обходим эту кучку листьев от греха подальше. Мало ли вдруг типа это телепорт. Да ну ёбаный по голове! Почему ты назад газуешь? Ага, на кладбище меня не пустят. Не, я реально там полностью под кафеху ёбнула. Блять, чё ж вас так дохуя упыри злоебучие? На кладбище хуй протиснешься, блять. Да ебаться сердце не хотелось. Ну куда столько? Вы чё, блядь, пошутили?
Нахуй я сейчас перезаходить буду. Что там этот мудрила раздуплился, очнулся, проснулся. Фу, это в принципе лагает. Эта игра начала голову делать. Что с этим поделать сейчас не могу. Поэтому сейчас придется перезаходить в игру. Ясно. Ну не так уж мы сильно и поели в больнице. Всего 4 сожрали. Блин, Ку, я знаю. У меня какого-то хрена перегружается ком. Я даже уронила настройки игры. Ей похеру. Так, пока прогружается, пойду перекурю.
Привет, everybody. Троглодиты мои мелкие. Ра-та-та. Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me? For what? Come now, you know what I mean. I am... well, I'm just like you. Have you no shame? Must I remind you of your ludicrous actions? Of the innocent men and women who died at your hands? Shame is for mortals, Jonathan. I know it now, and you should too. We are something else. Something more. What will you do? Experiment. My God! I have, I swear. What kind of... Who knows? Nervous... Have you new... Do you not think... Funny you... How do you feel? Absolutely fine. Have you... Don't you think that's a private matter? Do you feel... Yes. It's very... Will you Of course. Have you... No. Are you not... I remain a man of peace. Goodbye. Было написано доступен новый диалог, но диалога не было. Вертикалку. Выключено. Все на низких. Не, нахер, пойду через Whitechapel. Блин, она в прошлый раз меньше купила.
Watch out! Crush the leech, boys! If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Будь здорова, мелкая. Watch it! It's a killer! Димано, ты охренел? Это что за стежки такие? О! Ну, блин, а чё мандражировать-то? Не надо мандражировать. Иховорд. Ага, поняла. Что? Вот помандражируешь чуть-чуть, зато потом зуб болеть не будет. Чё, как там дымечка? Ну, блин, я тоже очковала ходить к стоматологу, все дела, но с этим тянуть не надо. Нет, я читала на могильных камнях. Тут, короче... Короче, всех, кого мы перекрошили, все, кто просто умерли в городе, их могилы теперь тут. Да, во-первых, тем дороже лечение, во-вторых, тем сложнее спасти зуб.
смысле сигелей? Не, у меня такой команды нет. Ладно, хуй с ним. Хуй с ним. Вот это ваш рецепт на все случаи жизни. Здорово, Диан. Good evening, vampire hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldridge. One-time leader of Prewin. He killed my father and helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. What will the Guard of Prewin do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me in Pembroke. Прирезали на его глазах But this won't always be the Баки. case. I'm no coward like those St. Paul Stowe brothers. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination.
Adieu. Until we meet again. Прикол в том, что я не могу его ни загипнозить, ни сожрать, ничего такого. Рептайл, я поняла. Стример не совсем тупой, как ты мог подумать. Как раз вся проблема в том, что стример понял. Тик-кек. Ладно. Метки ведут себя странно, это до сих пор не понимаю. Слушай, ну иди ты нахер, ну пожалуйста. The beast must die. Где эта тянка? Hello again, Miss. Hello, Camellia. How are you, partner? Come on, girl. Smile. Don't you know Dorothy and I have an agreement? We're on the same side. No? All right then, as you wish. I know you understand what... Very well. Hello again. Блин, может сожрать тебя? You don't seem to... Да, давайте сожрем. Oh, cruel thief. I still had so many things to give to this world. You stole all my tears and all my joys to come. Good evening, Mr. And good evening to you too. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of Да, words. ребята. When she was younger, my mother was a painter and a poet. She told me many times how poor her artist friends were and how she helped them. My parents pay for my rent, my food, and my clothes. All I have to give them in return is lies they do not believe. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. How
How is the sound? I imagine. You don't know when she might see some. Tell me. The place is not. In what way? The struggle, but if you say so. Such vibrant, vivid. Oh yes. Do you, on the what? Not much. And have you? Maybe I prefer. Perhaps one day, perhaps. I'll leave you. Прикол в том, что ее смерть на него повлияет. Вот идет, нихуя себе! Выходишь ты такой, и тебе прям imprisoned by your daily routine. Don't be afraid. Good evening, Mr. Lewis. This evening's not. What's the matter? Petersons are gone. All of them. Barrett, you had an affair. Yeah, I did. Do you mean? No one will ever know for sure. Did you ever try? Never. Why are you? Maybe because they were the only ones who knew me. Do you have regrets? Too many to name just one. Right then. Привет, Валентин. Easy does it, boys. Опася.
капец. Я вот того Петуча, по-другому не скажешь, вот этого ублюдка, я его спасла от скалей. То есть ты охерел, падла, я тебя спасла. А ты на меня кидаться будешь? Вообще страх попутал, шаг. Пойдемте домой. Поспим. Ах вы суки, блядь. Вы посмотрите, что они натворили. Ах вы уроды. Они мне дом разнесли. Суки. Весь дом расхренячили мне. Блюдки. Просто нахрена было разносить дом, ублюдки? Охереть.
Из всех держится только больница. Мы ушатали город, ребят. Я могу вас поздравить. It's locked, all right. It's locked. Ну, ты где взять ключ от сейфа? Ну, блин, я просто... Прикол в том, что я не знаю, из-за чего Уайтчепел помер. В этом проблема. То есть я не знаю, в чем причина падения Уайтчепела. Привет, Ягомания. Вот в чем проблема. У меня тут как бы... То есть мы идем не просто на плохую концовку, мы походу с вами идем на самую худшую, что ни на есть. Тра-та-та-шеньки-та-та. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Да, мы сегодня дожмем ее. Нам там вообще по херне осталось. Welcome back, Dr. Reed. Thanks to you, we have a new powerful member, Dr. Reed. The great Doris Fletcher led some sort of skull nest in her theater. It's just disgusting. Блять. В город вышли. Хуже на реже бывает.
Не в ту дверь вышла. С кем не бывает. Don't you see we're trapped? What if McCullum decides to launch a full-scale attack against the Не ссы в трусы. Welcome back, my mortal peer. Let me look at you with my piercing new eyes. Good evening, Aloysius. How do you feel? Mr. Dawson to you. You may be my maker, and I thank you for that. But we must not forget etiquette. Forgive me, sir. You're forgiven, my dear doctor. And if you need anything, even the most expensive items to help you in your mission, you just have to ask. I'll be glad to sell you some of the rarest goods I own. I may need equipment. Бибилборг, дратути. Yes? How is the sanitary? All is lost. The elite of this country is now... What is this? The Guard of Priwen now controls... Can't you stop their plan? We have to look at the bigger picture here. What is... The Guard... Can't you... We have to... Goodbye. Ну, блин, один плюс от этого Алэзия Доусона, хоть он и проебал Лондон. I heard the guard of Priwen is about to strike us. We should go while we can. Типа, ну, я смогла купить у него всякие плюшки. Единственный от него плюс был. Блять, да где этот олень? Good evening, Lord Redgrave. Welcome, Lance-bearer. To what do we owe this pleasure? I've located the true origin of the epidemic, and I'm about to end it. All is already lost. The city verges on collapse. The epidemic has spread so widely. Disgusting skulls are everywhere. The epidemic could be stemmed if I destroy the original carrier. England can be saved, but only with Marshall's blood. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker profited... Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. Now go, Lance-bearer. Craft a legend to be sung to Ascalon recruits for the ages to come. I cannot enter.
Пам-пам. Ага, оно самое рептал. Ну так. Я же хомяк, Рен. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Фи, какие вы злые.
блядь? О! Пустила. I have this thirst for blood. Ага. Welcome back, Jonathan. Do you need... Show me what you have. Кека, она жива? Да в смысле пропавший гражданин? Алло, я ее только что нашла. Короче, я игру поломала тем, то, что я всех поуничтожала. Ну, блин, бывает. Да в смысле, как всегда? Нет, Дарк Хамстер и был. Привет, солнце. Я уже давным-давно рассказывала историю своего ника. Ой. В общем, мне было 13 лет, и гуляла я в компании девчонок. И тусили мы как-то вечером. Вот. Сейчас, секунду. Хорошо, гляну. В общем, гуляли мы как-то вечером. И пришли парни. Ну, там на пару-тройку лет старше нас. Вот. И что-то сидели, тупили. Вот, и... А я просто сидела и хомячила сухарики. Вот, ну, просто сидела и
плямкала. Ну а чё, у них там у всех лямур, подкаты друг к другу взаимные. А я сама по себе сижу и трескаю сухарики. Что мне еще надо? Вот. А так как это дело было в остановке, вот, то есть все мною воспроизводимые звуки от того, как хрустят сухарики, разносились на всю остановку. Вот, потому что она у нас бетонная. Вот, и звук от стен хорошо так прыгает. И один из этих парней меня и назвал. Сперва сусликом. Потому что тогда было модно Comedy Club. Там вот этот вот монолог Галыгина про суслик-сука-личность. А на следующий день меня переквалифицировали в хомяка. И с 13 лет я так и осталась хомяком. Плюс, мама рассказывала, Царствие Небесное, что в детстве я всегда из-за стола вставала с набитыми щеками. То есть вне зависимости от чего бы не было на обед, мама говорит, она постоянно меня вылавливала и вытаскивала у меня из-за щек то кусочки мяса, то еще что-нибудь. То есть я могла так до следующего приема пищи гонять с едой за щекой. Вот. Короче, это у меня с детства так. Поэтому как бы... Поэтому как-то так. Да, я как бы делала этакую заначку. Причем я этого не помню. Ну, мама говорит, это вот там у меня годика 2 было, 3, это вот стабильная была хрень, то что она меня потом после обеда ловила и забирала у меня из-за щек все, что там было. Вот. Я не знаю, зачем она забирала, но она говорит, такое было. Ну ты куда мне, блядь, тут идти? Вспомнила, куда? It's locked. Поэтому за мной закрепилось прозвище хомяк с очень давних времен. И мама так дома называла меня постоянно хомяк, хомяк. Если я слышала свое имя от нее, то я понимала, что все, пиздец. Все, вешайся. Ты что-то накосячила, причем серьезное. Тебе просто тотальный алис, можешь вообще идти и не возвращаться. Вот. У
меня еще до появления аккаунта на Ютубе, у меня Майл и прочее. Короче, вот у меня все. У меня вот все связано с хомяками. Я в детстве прям дико обожала и перлась по мультфильму советскому про хомяка и суслика. Вот. У меня так хомячки были. Вот, правда, один был ебанько, ПД-патрон. Ему все надо было сдернуть с клетки, и он просто вот там такой, я твой дом труба шатал, только тут я твою клетка всю ночь шатал, такой пиздец мне устраивал. И все равно, вот как бы ты ее ни закрывал, чем бы ты ее ни накрывал, это чмо пушистое сбегало. Я просекла, что эта сука возвращается, набивает щеки хавкой из миски и опять убегает. То есть он настолько, блин, хитро выебанный был. Что, мол, не, нахер мне клетка. Я не буду в клетке жить. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Вот. И у меня был еще крыс. Крыску. Мамина кошка схомячила, был крыс. Ручной до пизденения просто. Вот. Этот говнюк очень сильно любил на руках спать. Ну вот. Бывало такое, да, он любил выходить погулять, любил сбегать. И бывало так, что я ночью просыпалась от того, что этот пиздюк залазил мне в зону декольте и дрых там. Он еще очень сильно любил попытаться отжать что-нибудь, пока ты ешь. Вот еще, если он видел, что ты ешь семечки, он начинал просто уматно сквозь прутья клетки нам это типа лапой дай. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Пока что еще ничего не поменялось в плане сюжета именно в этом моменте. Все так же, как и в той концовке. Так. Your final task. You very soon be brave. Короче, он нам опять ни хера нового, сука, не сказал.
These poor skulls didn't stand a chance. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby. I've been such a bad mother. Надеюсь... в прошлый раз же не забонили за сиську на стриме. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Nobody ever helped me. I've been alone all my life. Привет, Тём. Нихера, блядь. Сходу насовала. Причем так насовала, что мама не горюй. Ой. Ваншот. I have this thirst for blood. This is despicable. I have this thirst Привет, Дисфлектор. Давно не виделись.
Япона-покемона. Понятненько. Ну, надеюсь, все не прям плохо. Да, тоже много чего поменялось, очень много чего. Не все в лучшую сторону, ну а так потихонечку. Ах ты стерва!
Давай, пакеть. Feed your mother, child. Привет, Токсин. Whoa! No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. No, this You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget, what are you doing here? This is my realm, Ekon. Да меня тоже не особо смотрят This is Диспектор. Suaskull territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskulls. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over. I have avenged my poor Mary. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you.
London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger, red as life and death, passing from one immortal to another, from predator to victim, patiently biding its time to rise Давай, again. Дисфлектор, удачки, спасибо, что London забежал. has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Well, this is it. Lady Ashbur's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Speak clearly then, and answer my last question. What is Привет, Найтрод. Спасибо большое. Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. I cannot enter. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in.
Ну вот, я же говорила, 7 зип надо. Просто Винрар что-то последнее время, ну, не особо It's locked, all right. адекватно себя ведет. Isn't expecting visitors. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. This castle is falling apart. That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. She was here, and recently. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Ну, рада, что помогла. This painting looks suspicious. Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. Ну, надо же было позавтракать. Voila. Drop your sword, Father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No. Never. You taught me that. Blood is approaching.
Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. I never thought I'd say this, but I think London's last hope is in Priwen's hands. To stem the epidemic, many districts must be cleansed. Mortals defend their interests as we defend ours. It is only natural. I cannot bear knowing I was the cause of all this, through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate, but my father's antidote cured me. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. No, I cannot. You chose to follow Ascalon's orders. You unleashed an immortal Aloysius Dawson. Вот она говорит, что я не буду с тобой и прочее. I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Сейчас сцена закончится, я объясню, в чем разница концовок. Yes. So, William, my God, you really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? Короче,
прошлый раз она такая: я верю тебе, потому что ты не стал слушать Эскалон, ты все делал для Лондона, ты такой хороший. А сейчас она говорит, типа, нет, чувак, пошел бы ты нахер, ты, типа, натравил на Лондон Доусона, ты его обратил, ты исполнил приказ Эскалона. То есть, ну, я тебе не верю, я не буду с тобой. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Do you remember Murden, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Murden, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Есть хорошая, есть лучшая, есть плохая и есть худшая. We could set you free. На лучшую мы уже проходили. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time. You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. Who cares? We are vampires. We are death. No, Jonathan. I won't bring another disaster into this world. I can't lose you, Elizabeth. Even if it means putting the whole world at risk. How can you say such an awful thing? Where is the Jonathan I once saved from a scowl in this abandoned factory? I'm not that frightened man anymore. I've learned so much. Done so much. I see. So there is nothing worth living for in this world anymore. Farewell, my love. Farewell. One prayer for the summoned, called by this song.
child born from darkness whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, the price paid most dear. But what do you care? You are the one who keeps killing. You've chosen your path, my fallen champion, like others before you. Prey to lust and desire, slave to the everlasting thirst. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until, alas, she rises, woken by the hunger never fed. Фух, ГГ нахуй, а вот и самая худшая концовка. Я сейчас объясню, почему она худшая. В лучшей концовке мы убедили Элизабет уйти с нами. Мы вдвоем уехали и искали вдвоем лекарства. В хорошей Элизабет уезжает, мы остаемся в замке искать лекарства. То есть мы поддерживаем связь, но и живем вместе. В плохой они оба сгорают. То есть они оба идут и шагают в пламя. И в худшей Джонатан настолько озверел, что то есть ему не прям плевать стало, он не захотел умирать и решил пытаться забить свою тоску по Элизабет тем, что убивал. В общем, это действительно худшая концовка со всех сторон, в том плане, что это морально тяжело. Рен, я уже стримлю 5 часов, мне нужно заканчивать, мне нужно делать дальше, дела в плане по дому. Еще куча всего надо доделать после переезда. Вот. Поэтому на сегодня все. Не забывайте, открылась регистрация на БТ. Следующее будет, что по реквестам у меня там висит, то и будет. Вот. Не надо меня подгонять, не надо говорить, что там ты играешь не то, не сё. Я играю, что хочется, чтобы не передушиваться и не быть просто, знаете, бездушной машиной и клепателем контента. В общем, да, ты играешь неправильно. Что хочу сказать? Я потом уже посмотрю для себя. Буду потихоньку ковырять ее на ачивки. Но это все офлайн, это все для себя. Это все сама по себе. Главное, и это тоже, да. Мы провалились в ебеня. Это было весело. Вот. Нет, там не особо меняется что-либо. Я же говорю, всего 2 пункта меняется. В одной концовке он умирает вместе с ней, но в другой концовке он остается в замке. Вот. Поэтому смысла перепроходить на стрим я не вижу. В плане ачивок я уже буду добивать сама потихонечку, потому что ачивок там еще до хера. И одна сука почему-то не работает с этим ебаным цветком в кабинете. Вот. В общем, всем большое спасибо, кто пришел, посмотрел. Большое спасибо Геду за поддержку, Джеди за битс, Пакламаку за рейд, ребятам за фолловы. Пойдем сходим до Стереодога, он там в Мегаменов страдает. И, в общем, всем пока-пока.